I guess we're live, Salman. Yes, we are live. So hello everyone and welcome to the 7th episode of YD Talks and আজকে আমাদের মাঝে এমন একজন উপস্থিত আছেন যার সম্পর্কে মানে কিছু বলতে গেলে হচ্ছে কম পড়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি আর and he has a lot of a fan base মানে প্রচুর ফ্যান্স তার and I am also one of his fans and most importantly যে আগামী দিনের জন্য মানে একটা ইন্সপিরেশন সে লাইক he has in his bio যে I'm going to be host I'm going to host the next Oscars so I guess you are kind of in a doubt যে আমাদের I mean guest কে হতে পারে and yes Salman you can continue. Okay, so I'm gonna give a dangerous introduction, ladies and gentlemen. Please get ready for someone who's gonna catch your breaths, for someone who all of you are waiting for, the show host at Robi 10 Minute School, hailing from Jhenidah Cadet College and IBA of Dhaka University, the one and only co-founder and host of What a Show, waiting at a weight of an unknown amount of pounds. Ladies and gentlemen, here I present you Rafsan Sabab. পাশের রুম থেকে আন্টি এসে তোমাকে একটু পরে মানে বাইক করে দিলে বাসা থেকে কি চিল্লাচিল্লি শুরু করছো রাত না দরজা লাগিয়ে রাখছি আচ্ছা I hope এটা না হয় good to be here guys, thank you so much, very kind words in the introduction. Yeah এটাই ভালো, খুব ভালো কথা বলতে শুনলাম, ভালো লাগছে। and actually আমরা আজকে একটা হোস্টকে হোস্ট করতেছি সো মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি এখানে মানে আমরা জানি না আমাদের কি করা লাগবে সো অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ইন্ট্রোডাকশন পার্ট ছিল আই ডোন্ট নো আমরা কতটুকু দিছি বাট অ্যাজ আমাদের রাফসান ভাই হচ্ছে এই ক্ষেত্রে প্রো আর হচ্ছে উনি এখানে যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্স সো অ্যাবাউট হোস্টিং যদি রাফসান ভাই আপনি কিছু বলতেন মানে যদি কি দিয়ে শুরু করবেন এটা আপনি ভালো জানেন। দ্যাটস অল। বুঝলাম না কি একটা শোতে আসলাম এসব বলেন যে আপনি কি শুরু করবেন কি বলবেন আপনার ব্যাপার, বলেন যা ইচ্ছা। হ্যাঁ আর হোস্টিং কি বলার বলে ফেলেন, মানে ওয়াও গ্রেট গাইস, এটা এরকমই হওয়া দরকার হোস্টিং আসলে, যে আপনার যা বলার আপনি বলে ফেলেন, এত কোয়েশ্চেন করতে পারবো না। Well, I don't know. Hosting is good. Hosting ভালো জিনিস, hosting করতে ভালো লাগে। Hosting বাংলা উপস্থাপনা এইসব সাবজেক্ট। আচ্ছা, anyway, I think hosting is মানে very close to my heart, especially যাদের স্পিচ নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা থাকে, যাদের মানে স্পিচ রিলেটেড অনেক রকমের প্যাশন থাকে, could be debating, could be example speech or any form of expression that you are into. So ওটার খুব কাছাকাছি একটা প্রফেশন হচ্ছে হোস্টিং। So I think that is why I thought of becoming a host, and so far the journey has been great. I think looking forward to having more experiences like it. And one thing as I've mentioned যে আমি হচ্ছি কাইন্ড অফ আপনার অনেক বড় ফ্যানই and আমি দেখছি মানে লাইক ফেসবুকে আপনি বায়োতে দিয়ে রাখছেন যে ওয়ান ডে উইল হোস্ট দ্য অস্কারস, মানে এইটার পিছনে আপনার মানে ইন্সপিরেশন অর মানে কিছু একটা তো কাজ করছে আর কি, সো এটা নিয়ে যদি কিছু বলতেন। হ্যাঁ, কিছু একটা কাজ করতে বলতে the common mentality or the tendency that I always have is যে কোনো কিছু একটার মধ্যে যখন আমি নামি তখন চেষ্টা করি যে to chase the highest possible standard in that. So যখন I saw যে let's say speech নিয়ে কাজ করার জন্য hosting is the best possible profession, তখন I was really into it. I was sort of doing a lot of research যে আসলে what is the highest standard here, বা মানুষ যখন বলতে চায় যে he is the best possible host in the world, সেটা আসলে কাকে বলে, কেন বলে, কি অ্যাচিভ করার পরে বলে। So তখন I came across people like Ellen DeGeneres, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Trevor Noah. So and then I sort of saw যে ওদের জন্য সবচেয়ে বড় recognition is hosting the Oscars. So it's not really entirely about that particular destination অথবা particular moment. I think it's more about that journey, যে একটা মানুষ মানে all these hosts, all these people that we talk about, they have very different journeys. Trevor Noah, he started from South Africa and then gradually he moved into US. So এই মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে তখন আমি আসলে খুব বেশি অ্যানালাইজ করা শুরু করছিলাম ইন ডেপথ, যে আসলে ও কি করছে, কি করে, and how did they reach where they are today.
So তারপর I thought about setting this as a goal or destination, because at the end of the day আমরা মানে আমাদের একদম বেস্ট পসিবল স্টেজে থাকি বা বেস্ট পসিবল প্রোডাক্টিভিটির দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ভালো জায়গায় থাকি যখন আমরা আমাদের জন্য সুইটেবল একটা চ্যালেঞ্জ সেট করি। সো যদি if it's too easy, তখন আসলে দেখা যায় যে once you achieve it and then it's like what's next, এরপরে কি করবো। But also if it's impossible, like আমি মঙ্গল গ্রহে চলে যাবো, ওখানে একটা কনসার্ট করবো, ওইটাও sort of impossible, এটা is not going to drive you. But once we set something যেটা আসলে হয়তো difficult to achieve but it's possible, also it's something that you really enjoy doing, তখন মনে হয় আমরা আমাদের flow zone টাতে থাকি। So the flow zone is like যেখানে আমরা সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ থাকি, যেখানে আমরা সবচেয়ে বেশি ইন্সপায়ার্ড থাকি টু কন্টিনিউ দ্য জার্নি। So for me, this vision of hosting the Oscars one day gives me that flow, যে আমাকে তাহলে এখন কি কি স্টেপস নিতে হবে, প্রতিদিন কি করতে হবে, how should I develop myself, how should I improve, and everything. It sort of gives me a direction. So it's never about বাংলাদেশ থেকে একটা ছেলে বলছে অস্কার হোস্ট করতে যাবে, আরে বাপরে বাপ কত বড় সাহস, দেখছো কি কয়। It's not about those things, it's more about having a vision for yourself. মানে যখন ওই সেরেমনিটার কথা বলা হয় না, খুব ক্লিয়ার একটা পিকচার পাওয়া যায় সামনে, যে একটা স্যুট পরে সামনে you have probably the whole of Hollywood in front of you and everyone is expecting you to say something very humorous, and you sort of know যে কি কি স্কিল থাকলে ওই জায়গাটায় পৌঁছানো যাবে, কি কি স্কিল থাকলে ওই সেরেমনিটাকে you can ace completely. সো আই থিঙ্ক যখন আমরা ফিউচারটা খুব ভেগ রাখি তখন আসলে নিজের জন্য টার্গেট সেট করাটা টাফ, নিজের জন্য গোলস এন্ড প্রতিদিনের রুটিন সেট করাটা টাফ। বাট ওয়ান্স উই হ্যাভ সামথিং লাইক এ ক্লিয়ার পিকচার, তখন আসলে উই বিকাম মোর ফোকাসড এন্ড উই নো এক্স্যাক্টলি হোয়াট টু ডু। সো ফর মি দিস স্টেটমেন্ট অফ আই এম গোইং টু হোস্ট দি অস্কার্স ওয়ান ডে gives me that clarity, gives me that vision. Thank you, sir. Sapani, if you have any questions. Thank you, Zaman, আমাকে ফ্লোর দেওয়ার জন্য। And Rafsan bhai, and the topic of what we are discussing on is the passion, মানে আমাদের দেশের ইউথরা নিজেদের প্যাশন নিয়ে, ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে কাজ করবে। So basically hosting আপনার প্যাশন ছিল and you have been excelling in that platform. So there are a lot of people who are talented in painting, talented at singing, and they also want to do many other stuff. So আপনি তাদের জন্য in an overall sense কোনো সাজেশন দিতে চান বা কিছু বলতে চান? হ্যাঁ, সবাই অনেক সাজেশন চায়, বাট আলটিমেটলি সাজেশন গুলো দিয়ে আমার লাভ হয় না। মানে সো দ্য রিজন ওয়াই আই সে যে সাজেশনস অথবা অ্যাডভাইসেস ডু নট ওয়ার্ক ইজ দ্যাট অ্যাজ ইউ সেড যে সব মানুষেরই কোনো না কোনো একটা প্যাশন থাকে। ইট ডাজন্ট হ্যাভ টু বি হোস্টিং, স্পিকিং, ডিবেটিং, ইট কুড বি এনিথিং, ইট কুড বি পেইন্টিং, ইট কুড বি প্লেইং ভায়োলিন, ইট কুড বি ডিপলি অ্যানালাইজিং মুভিজ, অনেক কিছু হতে পারে। কিন্তু সমস্যাটা যেখানে হয় সেটা হচ্ছে যে মানে প্যাশন বা হবির জন্য একটা কিছু করা ইজ এক জিনিস, আর ওইটাকে আসলে খুব সিরিয়াসলি কোনো একটা কিছুতে কনভার্ট করতে যাওয়া ইজ সামথিং কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। মানে আমার কাছে মনে হয় না যে খুব বেশি মানুষ আসলে ওইটা নিয়ে খুব বড়সড় কিছু আসলে করতে চায়। ফর এক্সাম্পল, কেন আমি এটা বলতেছি, বিকজ যখন আমরা আসলে কোনো একটা কিছু করতে চাই তখন উই এন্ড আপ ডুইং ইট। there is nothing called I am trying. If you are really trying, তাহলে there is something visible যে আসলে ও চেষ্টা করতেছে বা করে। ফর এক্সাম্পল, if you think about creating an organization like Youth Talents, তখন আসলে it's there is no trying stage for that. তাহলে হচ্ছে either এটা করতে হবে আর এটা করবো না। করলে কি হবে, করলে দেখা যাবে যে ফেসবুকে একটা পেজ আছে, maybe they're doing shows, maybe they're recruiting campus ambassadors from different countries, right? And then it will come to life. So বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমরা একটা প্যাশন নিয়ে কাজ করি, we like to tell people যে we are very passionate, we like to tell ourselves যে আমি অনেক passionate, কিন্তু ওটা নিয়ে কাজ করতে চাই না, বিকজ কাজ করার ব্যাপারটা একটু ডিফিকাল্ট। কাজ করতে গেলেই তখন অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয়, নেটফ্লিক্স কম দেখতে হয়, চিল কম করতে হয়, হ্যাংআউটে কম যাইতে হয়, ঘুম কম হয়, তাড়াতাড়ি সকালে উঠে কাজ করতে বসতে হয়, একটা জব রাখার পরে আবার হচ্ছে গিয়ে নিজের প্যাশন নিয়ে কাজ করতে হয়। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফিকাল্ট পার্ট অফ দ্য জার্নি। সো আই থিঙ্ক মানে there is no advice or suggestion from my end, but the only thing that I like to say is যে আসলে যদি if you are very passionate about something, do something about it. Don't just sit on it যে আরে হয়ে যাবে একদিন কোনো না কোনো কিছু, I'm very passionate guys, I like to do this, এটা না করে just do something about it, take your first step, because প্রথম স্টেপটা নিয়ে নিলে তারপরে বাকি জিনিসগুলো খুব ইজি হয়ে যায়। একটা জিনিস এখানে যদি আমি বলি যে আমাদের দেশে ইউথরা মানে যে কোনো ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে মোরালেস সাপোর্ট একটু কম পায়। লাইক ধরেন মানে নিজে প্যাশন নিয়ে কাজ কারবার করতে যাবে, তো প্যারেন্টস বলতেছে যে না তুমি এটা করবো না, তুমি এটা করবা, তুমি এটা করবো না, এটা করবা, মানে লাইক একটা বাধা চলে আসে যে আমি তাহলে কি করবো। ইন আ কনফিউশন অনেক কিছু ভুলভাল করে ফেলেন বা
লাস্টে দেখা যায় যে যেই গোলটা ছিল তার সেই গোলটা অ্যাচিভ করতেই পারেনি, প্লাস হচ্ছে অনেকটুকু পিছিয়ে গেছে, মানে যেটা করতে যাচ্ছিল ওরকম কিছু। সো ভাই এই নিয়ে যদি আপনি কিছু বলতেন। আমার কথা হচ্ছে যে there is nothing as such যে আমাদের দেশে ইউথরা একটু কম সাপোর্ট পায় অথবা প্ল্যাটফর্ম পায় না। I am a complete disbeliever of this theory because আমার কাছে মনে হয় this is an age of social media, and in the age of social media you create platforms for yourself. No one gives you that platform, no one should give you that platform because প্রথম জিনিসটা হচ্ছে যে হ্যাঁ মানে বাবা মা সাপোর্ট করে না একটা র্যাডিক্যাল চয়েস, বা হচ্ছে গিয়ে টিচাররা মানে সাপোর্ট করতেছে না বা অ্যাপ্রিশিয়েট করতেছে না। সো it's a very genuine response যে যখন আমরা খুবই ট্রেডিশনাল বা খুবই নন কনভেনশনাল একটা অ্যাপ্রোচে যাই এন্ড এটার কোনো ট্র্যাক রেকর্ড না থাকে, মানুষ জানে না যে তুমি আসলে কত ভালো পেইন্টার, এটা দিয়ে একটা জব মানে বের করা সম্ভব কিনা, মানুষ জানে না যে হোস্ট হিসেবে তুমি আদৌ কোনো ইনকাম আসতে পারবে কিনা, তখন তো তোমার প্যারেন্টস এর দায়িত্ব তোমাকে বলা যে you should go for a safer choice, you should not consider this as your career choice, right? So you have to sort of build your portfolio, you have to show them যে I'm good at this, কারণ এটা তোরা প্রথমে বিলিভ করবে না। আমি যদি আজকে হঠাৎ করে বলি যে আই এম as good as Cristiano Ronaldo, I can play for Real Madrid any day, আমাকে এটা কেউ বিশ্বাস করবে না, বলবে যে থাওয়া একদম সরে করে দেওয়া মানে উল্টা উল্টা বলতেছে, right? There's no track record that I have done something as such. So I think এখানে আসলে প্ল্যাটফর্ম কম থাকার থেকে বা হেল্প কম পাওয়ার থেকে the bigger problem is আমরা যখন একটা মানুষের কাছে কোনো কিছু নিয়ে যাই, স্পেশালি প্যারেন্টস বা ফ্যামিলি লেভেলে বা টিচার লেভেলে কনভিন্স করার জন্য, আমরা কোনো ট্র্যাক রেকর্ড নিয়ে যাই না বা কোনো কাজ দেখানোর মতো স্কোপ নিয়ে যাই না যে সি আমি এটা করছি, এটার জন্য আমার কাছে মনে হয় আমি গুড অ্যাট দিস। সো অলসো একদম সম্মুখ সমরে নেমে যাওয়ার কিছু নেই যে আমি ডিক্লেয়ারিং ওয়ার এগেইনস্ট মাই ফ্যামিলি, যে তোমরা বলছো এটা করতে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে, আমি এটা হবো না, আমি আজকে থেকে হতেছে কি আই এম এ ভেরি প্যাশনেট সিঙ্গার। ফাইন, you might want to be something different, your choices might not মানে coincide with your parents, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় ফার্স্টে ইটস গ্রেট টু হ্যাভ আ ব্যালেন্স, যেখানে আসলে প্যারেন্টস কেও দেখানোর মতো কিছু একটা আছে, তোমার জন্য কিছু একটা আছে। আস্তে আস্তে when you are getting good at your passion অথবা whatever you want to do in life, তারপরে আস্তে আস্তে মানে জিনিসটাকে সুইচ করে ফেলা যায়। আমিও যেমন এখনো পর্যন্ত কিন্তু এমন না যে আমি বলতে পারবো আমি ফুল টাইম হোস্ট, আই এম নট আ ফুল টাইম হোস্ট, বিকজ আমি ফুল টাইম হোস্ট হলে আমাকে আজকে হয়তো বা মানে আমি জানি না মানে হাউ উড আই গেইন মানে আর্ন মাই মান্থলি ইনকাম, ইটস নট পসিবল বাংলাদেশে যদি তুমি আসলে টিভিতে হোস্টিং করতে না চাও। সো আই এম নট আ টিভি হোস্ট, so it's not possible for me to earn my monthly income through hosting. So তখন কিন্তু ওর জন্য আমাকে একটা ব্যালেন্স রাখতে হবে, and that is why I have a daytime job as well. So আমার কাছে মনে হয় সাপোর্ট কম বা প্ল্যাটফর্ম নাই এগুলো চিন্তা করার থেকে it's better to go for a strategy that makes sense, একটা strategy that gives you balance, and একটা strategy that lets you to keep your art away from financial pressure. কারণ যখন আমাদেরকে মনে হয় না এরকম যে আমি যে কাজটা করতেছি ওখান থেকে টাকা বের করতে হবে, ওইটা কম্প্রোমাইজ করা হয়ে যায়। এখন আমি যেভাবে করতে চাই তখন আর ওটা ভাবে করা যায় না। Once you have a sponsor involved in whatever you are doing, once you have to do something for money, তখন কিন্তু আসলে ওটা কমপ্লিটলি তোমার ফ্রিডমে থাকবে না। So it's better যে you keep your financial pressure and passion separate as long as মানে it's necessary. So I think এই ব্যালেন্সটা প্রথম দিকে চিন্তা করা বা আনাটা ইম্পর্টেন্ট। And এটার জন্য খুব সিম্পল একটা থিওরি আছে, it's called the theory of ikigai. So the theory of ikigai talks like this, যে তুমি যে কাজটাকে সারা জীবনের জন্য চুজ করতে চাও ওটা শুড বি একটা ইন্টারসেকশন অফ থ্রি থিংস। ওয়ান, ইফ ইউ আর রিয়েলি এক্সাইটেড টু ডু ইট, যেটা বেশিরভাগ মানুষ হয়। টু, ইফ ইউ আর রিয়েলি গুড অ্যাট ইট, যেটা আসলে অনেক সময় আমরা হই না, আমার মনে হয় আমি গুড বাট কম্পেয়ার করলে হতে পারে না। নাম্বার থ্রি হচ্ছে কি ইফ দেয়ার ইজ স্কোপ টু ব্রিং আউট একটা প্রফেশন অথবা ইনকাম অথবা রেমিউনারেশন অথবা লেটস সে রিটার্ন আউট অফ ইট, যখন তিনটা জিনিস মিলে যায় তখন ইটস সামথিং গুড। মানে এটা আরো বড় একটা থিওরি, বাট সামারিটা হচ্ছে এরকম যে আমি নিজে এটা চাইতে হবে, প্লাস এটাতে ভালো হইতে হবে, অলসো দেয়ার শুড বি ইনাফ স্কোপস অর লেটস সে অপরচুনিটিজ ইন দ্য মার্কেট ফর দিস। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ রফসান ভাই। মানে আমাদের এখানে তো মানে আমাদের অর্গানাইজেশনটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইউথের জন্য ক্রিয়েট করা। মানে আমাদের স্টোরিটা হচ্ছে এরকম যে মানে লাইক আমাদের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে লাইক ফটোগ্রাফি খুব ভালো করতো, সো হি ওয়াজন্ট গেটিং এনি প্ল্যাটফর্ম যে আমরা মানে ও কি করবে না করবে, মানে অনেক জায়গায় ট্রাই করছে বাট হি ডিডন্ট গেট এনি চান্স। সো ও নিজে থেকে একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করছে ফর দ্য ইউথ, যেখানে ওর মতন অনেকগুলা ইউথ সেভাবে কাজ করতে পারবে। সো দ্যাটস আওয়ার মোটিভ যে আমরা হচ্ছে এভাবে সকল ইউথসের জন্য কাজ করব। এন্ড মানে কাইন্ড অফ রাফ টকস আর কি, যে মানে এরকম একটু অকওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে যে মানে হুটহাট করে এরকম গভীর কথাবার্তা। সো লেটস জাস্ট চিল ফর আ বিট ভাই। সো ক্যান উই প্লে আ গেম? হ্যাঁ, sure. Life is all about playing games. Why not? And what will you do if it's the reverse game you play?
চলো সিনেমা বানাই। Because আমি আপনার সাথে তো অ্যাকচুয়ালি এভাবে কেউ কখনো খেলে নাই, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ না না ট্রু ট্রু এটা of course মানে আমি তো mostly on the other side of the screen as a host so হ্যাঁ why not? তো এটা একটু ডিফারেন্ট, লাইক মানে আমি আপনাকে তো আর মানে সবকিছু বুঝে দিতে পারছি না, এক্সপ্লেন করতে পারছি না। সো আই উইল বি আস্কিং ইউ সাম কোয়েশ্চেনস, এন্ড তারপর হচ্ছে একটা প্যাসেজ থাকবে অ্যাবাউট ইউ, আই মিন একটা গল্প হুম যে রাফসান সাহাব ভাইয়ের কোয়ারেন্টাইন ডেজ কেমন যাচ্ছে, লাইক এরকম কিছু একটা। তো okay sure তো শুড আই স্টার্ট? sure সো আপনার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, আপনার অপছন্দের খেলা কি? golf ফর্মাল গ্যাদারিং আপনি কি করতে পছন্দ করেন, লাইক ড্রেস আপ? একটা blazer with bow tie আপনার ফেভারিট বিস্কিট? favorite biscuit কোনটা জানি এগুলো তো ভালো লাগে I think there is this biscuit called Fit biscuit ওটা একটা মানে স্পাইসি ভার্সন আছে হ্যাঁ 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 exactly. Yes, yes, yes. আচ্ছা, আপনার অপছন্দের ফল? কাঁঠাল Same. আপনার ফেভারিট ফুটবলার? Schweinsteiger আচ্ছা, আপনি গিফট হিসেবে কি পেতে পছন্দ করেন? depends on the person in general যদি শর্টকাটে হয় মানে যে কেউ তাহলে মেবি বুকস আর আপনার ফেভারিট বলিউড অ্যাক্টর? বলিউড এটা তো ইরফান খান ছিল so Irfan Khan is not there but I think I'd still like to say Irfan Khan থ্যাংক ইউ। এন্ড আপনার স্কুল লাইফে ক্যান্টিনের জন্য আপনি ফ্যামিলি থেকে সবথেকে কম কত টাকা পেতেন? 10 টাকা আর আপনার ফেভারিট অ্যানিমাল? favorite animal ইট ক্যান বি র্যান্ডম টু, মানে লাইক আপনার Don't ফেভারিট relate to movies or something. puppies আপনার মোস্ট ইউজ মুভি ডায়লগ, মানে আপনি যেটা ইউজ করেন মুভি থেকে, যে কোনো মুভি থেকে? যে কোনো মুভি থেকে আমি যেটা ইউজ করি I'm sure it has to be some Hindi movie dialogue but আমার দেখো মনে হচ্ছে না আমি কোনটা ইউজ করি I guess I'll just go with নাম তো সুনা হি হোগা ওকে, সো এখন আপনার কোয়ারেন্টাইন ডেজ সম্পর্কে লাইক আমি হচ্ছে জিনিসটা রিড আউট করতেছি অ্যালং উইথ দ্য অ্যান্সার্স ইউ হ্যাভ গিভেন। সো লেট মি স্টার্ট। কোয়ারেন্টাইনে থেকে থেকে বেশ বোর হয়ে যাচ্ছিলাম। প্রতিদিন ছাদে গিয়ে সকালে ওয়ার্কআউট করার পর কোনোভাবেই ভালো লাগছিল না। হঠাৎ মাথায় আসলো নেগেটিভে যদি পজিটিভ হয় আমিও তাহলে আমার কোনো একটা অপছন্দের কাজ করে আমাকে ভালো লাগাই। যেমন কথা তেমন কাজ। ছাদে গিয়ে গলফ খেলতে শুরু করলাম। হঠাৎ পাশের বাসার ছাদে চোখ পড়লো আমার। দেখলাম একটি মেয়ে ব্লেজার এবং বোটাই পরে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখ ফেরাতে পারলাম না আমিও। পিঠ ছুঁড়ে মারলাম তার দিকে। মেয়েটি ঘুরেও দেখলো না। বেশ অপমানিত মনে হলো নিজেকে। একবার ভাবলাম না, নেমে যাই ছাদ থেকে। আবার ভাবলাম না, নাম না জেনে কি হবে না। মেয়েটার দিকে আবার ঘুরতেই দেখলাম সে আমার দিকে কাঁঠাল ছুঁড়ে মেরেছে। আমি ও মাই শোনস্টাইগার বলে ওটাকে ধরার জন্য ছুটেছি এবং আনফরচুনেটলি আমি ওটা ধরতে পারি না, নিচে পড়ে যায় সেটি। এর আগে পকেটে থাকা সদ্য চীন থেকে আনানো বুকস গুলোকে আমি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করলাম এবং সেটা করতে গিয়ে আমি দেখলাম বাবা মাকে 11 বার ফোন করেছে। বেশ ভয় পেয়ে আমি ইরফান খানের মতন হাসতে শুরু করলাম। হঠাৎ মেয়েটা বললো, ওটার দাম কত ছিল জানো? তোমাদের মতন এই 10 টাকা কদর না করা ছেলেদের আমি পাপিসদের মতন খেতে চড়াই। নাম তো শোনাই হোগা বলে হচ্ছে আমি ছাদ থেকে নেমে চলে আসলাম। সো দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য স্টোরিজ লাইক quite a story আমি তো ওইখানে আটকে গেছি যে পাশের ছাদে একটা মেয়ে সে মানে
ব্লেজার এন্ড মানে বোটাই পরে আমি আই ওয়াজ লাইক ও দ্যাটস নট ব্যাড মানে মানে দ্যাট কুড বি সামথিং ভেরি ডিফারেন্ট আই ডোন্ট নো মনে হচ্ছে যে খুবই একটা পপ ব্যান্ডের ভোকাল female vocal type একটা হয় that's great man I wish it really happened this interesting story I could have made a vlog about it that is content budget. Thank you very much a lot. থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। So Sadhan, you can continue. ভাইয়া আমাদের কমেন্ট সেকশনে বেসিক্যালি আপনি একজন এক্স ক্যাডেট, সো আমরাও আমাদের ক্যাডেট কমিউনিটিতে আপনাদের ব্যাপারে বলেছি, অ্যান্ড দ্য কমেন্ট বক্স ইজ জাস্ট ফায়ারিং দ্যাট ভাইয়া আপনার কলেজের কাহিনী শুনবো, ভাইয়া আপনার কলেজ মেমোরিজ এই। So Bhaiya, I would like to request you to just narrate one memorable story of your college life. কলেজ লাইফে তো পুরো জিনিসটাই মেমোরেবল থাকে মানে স্পেশালি এক্স ক্যাডেটদের তো বা ক্যাডেটদের তো এটা জানাই উচিত এইভাবে টু পিক এন্ড চুজ ওয়ান পার্টিকুলার স্টোরি ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট থিং মানে আই ডোন্ট নো ইফ ইউ ওয়াচড ব্ল্যাক মিরর সো থাকে না দিস সিস্টেম যে তোমার পুরো মেমরি একজনকে দেখা যাবে না দেখো কি কি ছিল বাট আই থিংক ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু চুজ ওয়ান পার্টিকুলার স্টোরি আই ডোন্ট নো what could be one particular Any type of heist you and your batchmates tried to pull off during college? হাইস্ট আমরা কি কোন হাইস্ট করছিলাম হাইস্টের তো হ্যাঁ আই থিংক হাইস্ট মাঝে মধ্যে আমরা এরকম ভয় দেখাইতে বেরোতাম মানুষজনকে এন্ড বিকজ আই ওয়াজ মানে টল মানে ভেরি টল কম্পেয়ার্ড টু দি আদার সো আই ইউজ টু বিকাম একটা প্রপ সো প্রপসটা কিরকম যে ভয় দেখানোর অনেক ইনোভেটিভ ওয়ে ছিল আর কি যে মানে টু এনচার মানে সো ইট ওয়াজ লাইক যে ক্লাস মানে আমরা যখন ক্লাস 9 এ পড়তাম আই থিংক সো আপস্টেয়ার্স এ উই ইউজ টু বি দ্য সিনিয়র মোস্ট পিপল সো আমরা এরকম ভয় দেখতে বেরোতাম ভয় দেখানোর লিস্টের মধ্যে আমাদের ব্যাচমেটরা থাকতো জুনিয়ররা থাকতো সিনিয়র দেখে তারা ভয় দেখানো যাবে না তারা তো খবর আছে সো ইট ইউজ টু বি ভেরি সিরিয়াস অ্যাজ আ স্টোরি যে ভাই ভয় যে দেখাতে যাচ্ছি ওর ভয় পাইতে হবে কারণ ভয় না পাইলে কিন্তু আবার মানে সমস্যা আছে মানে অপমান টাইপের যে আরে আমি সিনিয়র জুনিয়র তোকে ভয় দেখাতে আসছি তুই ভয় পাবি না মানে দেখা গেছে যেরকম অনেকে ভয় পাইতো না ওকে মাইন্ডটা দিয়ে চলে আসতে বুঝলি ভয় পাস নাই মানে অনেকে অ্যাক্টিং করতে ভয় পারে এরকম একটা ব্যাপার সো আই ডোন্ট নো সো ভাই এরকম একদিন রাতবেলা আমরা বেরোছিলাম যে ভয় দেখানোর অনেকগুলো উপায় আছে একটা উপায় হচ্ছে গিয়ে খুবই সাটল ভয় সো ওটা হচ্ছে গিয়ে একজন জাস্ট ওর যে আলমারির উপরে উঠে বসে থাকবে আরেকজন ওকে জাস্ট ঘুম থেকে জাগাবে ও ঘুম থেকে উঠে দেখবে ফলো করে দেখবে যে আলমারির উপরে সাদা কি একটা বসে আছে দ্যাট কুড বি ওয়ান ওয়ে দি আদার ওয়ে ওয়াজ আমি যেহেতু লম্বা আমাকে হচ্ছে গিয়ে একটা মানে প্রপস বানানো হতো আমার ঘাড়ের উপরে আরেকজন উঠতো তারপরে পুরো জিনিসটাকে আমরা একটা সাদা চাদর দিয়ে কভার করতাম এবং দিস স্ট্রাকচার ইউজ টু ওয়েট ইন ফ্রন্ট অফ দ্যাট ভিকটিমস বেড তারপর হচ্ছে যখন ঘুম থেকে উঠে হয়তো উঠে দেখতো যে এত লম্বা কিটা দাঁড়া আছে ওটা দেখে ভয় পাইতো আর আরেকটা ইয়া ছিল হচ্ছে গিয়ে এই স্ট্রাকচারটা ছাড়াও কিছু সাঙ্গপাঙ্গ থাকতো যারা হচ্ছে গিয়ে মানে সাইড কিকস অফ ভয় পাওয়া তারা হচ্ছে গিয়ে মুখে টিস্যু মারতো ভেজা টিস্যু সো ভেজা টিস্যু মেখে তারপর চোখের পোর্শনটা শুধু ছিঁড়ে আসতো মোটামুটি একটা মানে আই ডোন্ট নো মামিজ টাইপের একটা ফিল আসতো আর কি ছিল ওরাও খুব গুড সো এরকম একদিন আমরা এরকম বেরোছিলাম 4-5 জন মিলে তো একটা জুনিয়র মোটেও ভয় পাইলো না ওকে তারপর হচ্ছে কি দেখো ভয় পাস নাই কেন এরকম করে চলে আসলো একটা জুনিয়র বিশাল ভয় পাইলো ও পুরা মায়ের নাম নিতে নিতে উঠলো পুরো আম্মা আম্মা করতে করতে উঠলো সো ওটা মানুষ হিউজ সাকসেস হিসেবে ধরে নিল তো তারপরে আমাদের একটা ব্যাটসম্যানকে ভয় দেখাতে গেলাম ও ফার্স্টে ভয় পেলো তারপরে অস্বীকার করলো যে ভয় পাইছে তারপরে ওকে আমরা থামড়াইলাম তারপরে চলে আসলাম বাট আমি এরকম আমরা যখন এই ডিসকাশন শেষ করে আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি লং দিয়ে সো আমিও খুব চিল হেঁটে যাচ্ছি হ্যাঁ সবাই কথাবার্তা বলতেছে এই এই হয়েছে এই হয় নাই এইটা ভয় পাইছে এটা ভয় নাই সো জাস্ট 3-4টা সামনে দরজার সামনে আমার একটা ব্যাচমেট মানে এই পুরো ভয় দেখানো গ্রুপের একজন লুকায় ছিল দরজার পিছনে আর কি সো আই ওয়াজ জাস্ট অ্যাবাউট টু ক্রস দ্যাট ডোর এন্ড জাস্ট সামওয়ান কেম আউট এন্ড সেড ভা এন্ড আমি হচ্ছে কি পুরো অলমোস্ট বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম ভয় পেয়ে আর কি সো দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট মোমেন্ট অফ দ্য এন্টায়ার জার্নি যে কে ভয় পাইছে না আমি জানি না বাট I became the victim myself যে আমি ভয় পেয়েছি এন্ড তারপর হচ্ছে কি ওই দিন রাতে বেলা কি হয়েছে না হয়েছে সবকিছু বাদ পড়ে গেছে দি অনলি স্টোরি ওয়াজ যে ভয় দেখাতে গেছে ওই সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়ে চলে আসছে তোমার ব্যাপার সো আই ইউজ টু কিপ ডুইং দিস অল দ্য টাইম আরো তো কত কিছু করছি মানে ডরমেট কে ফালাই দিছি মানে জাস্ট ছুড়ে বাগানে ফালাই দিছিলাম লিটারেলি মানে ওই বলা হয়েছে যে তুই যদি আর ঝামেলা কর তোকে আমরা লিটারেলি ছুড়ে ফালাই দিব হাউস থেকে ও বিশ্বাস করে নাই ও ঝামেলা করে যাচ্ছিল
আমরা লিটারালি দুই হাত দুজন ধরছিলাম, দুই পা দুজন ধরছিলাম, ধরে হাউসের নিচতলার ব্যালকনি থেকে এভাবে থ্রো করে ওকে গার্ডেনে পাওয়া গেছিলাম। লিটারালি দিস হ্যাপেন্ড অ্যাট লাইক 12টা বা 1টা। মেমোরিজ। অপছন্দের কাঁঠাল কি কখনো চুরি করছেন কলেজে? না, এত বাজে একটা জিনিসের পিছনে কে এফোর্ট দিবে? এত দূর এক্স্যাক্টলি এত ইচ্ছা করবে না, তারপরে প্যারেন্টস কল হয়ে যাবে, এটা কি করা যায়? দরকার নেই। Thank you so much, Rafsan bhai. And Rafsan bhai, we are gonna take a question from the comments. This is from Ayman Sabit bhai. Rafsan bhai, recently I'm facing issues with my facial expression. I'm unable to express through my expression what I feel. Is there any good way to overcome that? And yes, I do remain natural. Still, it's not happening. Looking forward for such. আমার কাছে মনে হয় যে at times we feel like we are being natural, but it's very difficult to be absolutely natural in front of camera. বিকজ আমার কাছে মনে হতে পারে আমি ন্যাচারাল আছি, কিন্তু আসলে ক্যামেরা অন হইলে মেবি আই বিকাম আ ডিফারেন্ট পারসন। দ্যাট কুড বি ওয়ান পার্ট অফ দ্য প্রবলেম। দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য প্রবলেম কুড বি যে এক্সপ্রেশন জিনিসটার পিছনে আমরা মাঝে মধ্যে অনেক বেশি জোর দিয়ে ফেলি। যে আমাকে খুশি হইলে হা টাইপের খুশি হইতে হবে, মন খারাপ হইলে একদম চোখে পানি চলে আসতে হবে, এই টাইপের একটা এক্সপ্রেশন দিতে হবে। সি, অ্যাজ আ পার্সন ইউ মাইট বি আ ভেরি নিউট্রালাইজড এক্সপ্রেশনের পার্সন, মানে ইউ মাইট বি সামওয়ান যার আসলে এক্সপ্রেশন চেহারায় অত বেশি বোঝা যায় না, ভয়েসে বোঝা যায় বা আইয়ের মুভমেন্টসে বোঝা যায়, তো হচ্ছে দ্য ওয়ে ইউ স্মাইল বা দ্য ওয়ে ইউ টক এর মধ্যে বোঝা যায়, রাইট? সো আই ডোন্ট থিঙ্ক let's say you should emphasize so much on expressions. I think it should be more about being genuinely excited to be in front of the camera, being really involved into the story that you are telling. So এটা যখন হয় না, অটোমেটিক্যালি এক্সপ্রেশন যা হওয়ার হয়ে যায়। মানে once you calculate যে এখানে আমার হাসতে হবে আর এখানে আমার কাঁদতে হবে, তখনই আসলে খুবই ফেক এক্সপ্রেশন যাওয়া শুরু করে অন ক্যামেরা। সো পার্টিকুলারলি অ্যাজ আ হোস্ট বা অ্যাজ আ স্পিকার তো আসলে দরকারই নেই। So I think it's just about making sure that you are really being very natural or very, I don't know, yourself in front of the camera. Or you might not be someone with a lot of diverse emotions. এটা আসলে প্রথম দিকে just be yourself. মানে ask your friends যে আসলে what are the differences that you guys see যখন আমি ক্যামেরার সামনে বসি and ক্যামেরা ছাড়া তোর সাথে কথা বলি। তখন ওরা খুব ভালো ফিডব্যাক দিতে পারবে যে ক্যামেরা ছাড়া তুই এইভাবে কথা বলো, ক্যামেরার সামনে গেলে এটা হয়। তখন measure the difference and then compare it. Understood bhai. Thank you so much, Rafsan bhai. And Rafsan bhai, we are gonna take another question now. Sir, when did you first thought of hosting the Oscars? I mean, who was your inspiration to chase this dream? I think primarily Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres দুইটা এরকম Oscars experience was really nice, the way she basically delivered her speech. এছাড়াও আসলে যে কেউই যখন অস্কার স্টেজে উঠে না, they make the best out of that experience. So মানে whatever I have watched on that stage, every speech was very inspiring. So let's say Jimmy Kimmel's গুলো খুব সুন্দর ছিল, Ellen DeGeneres was really nice. I was really looking forward to Kevin Hart, but ওটা তো আর হয়নি. So yeah, primarily Ellen DeGeneres. Noted. Rafsan bhai, we're gonna play another game. Bah, it's a gaming game. Basically, it's like a rapid question session type. যেমন আমি আপনাকে দুইটা অপশন থ্রো করব and you need to choose between one. And Okay. if you feel free, you may give the explanation and you might even not. আচ্ছা, সমস্যা নাই। Number one, Netflix or YouTube? Netflix. Lamborghini or Ferrari? দুটোর একটাও ভালো মতো চিনি না। Okay, I'll go with Lamborghini because it sounds very posh. Winter or summer? Winter. Card games or board games? দুটোই বোরিং। I'll go with board games. Card games একদমই পারি না। Understood. Coffee or tea? দুটোর একটাও আমি খাই না, but still if I have to choose, I'll go with tea. Computer games or mobile games? Computer games. Mobile games এগুলো কোনো গেমস ছিল তো। TV series or movies? Movies. Rap music or rock music? Depends on the songs, but in general I think rock. Candy or popcorn? Candy. Popcorn কি পাঁচ চারটা জিনিস কে খায় এটা?
আসলে বানাইছে এটাকে telepathy or teleporting? Teleporting would be more interesting. Yes. Living room or bedroom? Bedroom. Living room is not home enough. Oceans or mountains? Oceans. Nice car or nice home interiors? Nice home interiors. Car এর কতক্ষণ থাকা যাবে? Calls or texts? Calls. Text আসলে জমে না। Noted. And the last question is, আপনাকে যদি বলা হতো যে why if you were to have any superpower, মানে আপনাকে যদি একটা সুপার পাওয়ার দেয়া হতো, then আপনি কি সুপার পাওয়ারটা নিতেন? With explanation this time. I think I would ask for a superpower to be able to speak in a language যেটা দুনিয়ার যে কেউ বুঝতে পারে একদম at a time আমি এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতেছি যেটা সবাই বুঝতে পারতেছে বিকজ এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে এরকম যে অ্যাজ আ হোস্ট দিস ইজ ওয়ান অফ দি গ্রেটেস্ট চ্যালেঞ্জেস আই হ্যাভ যে while making content in Bangla it's not ever going to be communicable to the audience who doesn't speak Bangla আবার ইংলিশে বললে হয়তো বা বাংলা অনেক বাদ পড়ে what if there was one language যেটাতে পুরো দুনিয়ার সবাই আসলে জানে কথা বলতে হবে সো তখন আসলে দেখা যেত যে অটোমেটিক্যালি ইউ আর রিচিং মোর পিপল উইথ ইউর কন্টেন্ট উইথ ইউর ওয়ার্ডস এন্ড ইউ ক্রিয়েট গ্রেটার কমিউনিটিজ Noted. Thank you so much রাফসান ভাই। and রাফসান ভাই তো এখন মনে করতেছে আল্লাহ পিচিগুলা এই জালের মধ্যে ফালাই দিছে একটা পর একটা খালি গেম খেলতেই আছে তাই না গেমে আর কি আর there are also some requests to show a stand-up comedy, and guys যারা stand up comedy এর জন্য করছেন, I would suggest you that আগামীকাল রাফসান ভাইয়ের একটা live session আছে জুমে, and the stand-up comedy with Rafsan Sabab, right? Yeah, something like that. Something, yeah, so basically even on Facebook এমন একটা একটু ডিফিকাল্ট এই কারণে যে লেটস সে একটা পার্টিকুলার এনভায়রনমেন্ট না হলে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু পারফর্ম স্ট্যান্ড আপ কমেডি গান তুমি যে কোনো ভাবে বসে গান করতে পারো বাট ফর স্ট্যান্ড আপ কমেডি ইউ নিড অ্যান অডিয়েন্স ইউ নিড আ পার্টিকুলার সেটআপ এন্ড দেন বসে ইভেন স্ট্যান্ড আপ কমেডি হয় না সো এটা আর কি অনেক কষ্ট করে অর্গানাইজ করা হচ্ছে ইভেন দো it's not a physical event যে সামনাসামনি দেখা যাবে but it's like I will be in a studio the audience will be watching through Zoom but everyone will be able to hear everyone else the noise of laughters and claps everything will be there so I'm doing that tomorrow so yeah stand up comedy খুব বেশি চাইলে আসলে ওখানে যেতে হবে not here. Understood, right? That means that you are trying to say that we need an environment and একটা suitable environment লাগে এটার জন্য. Yeah, because interviews, shows, and stand-up comedy is something completely different. So Rafsan bhai, about the last question. Rafsan bhai, favorite movie or game? Movie তো অনেক দেখছি অনেক ভালো লাগে অনেকগুলাই so it's difficult to choose but there is this one particular movie called Into the Wild so Into the Wild is a very philosophical movie of a person of our age leaving home to find out actual happiness and then what happens in his journey আসলে so একদম বাসা থেকে জব টপ সবকিছু ছাইড়ে চলে গেলে কি হইতে পারে সেরকম একটা মুভি so I think I would recommend that. Favorite game I would say এখন right now cricket একটা টাইমে বাস্কেটবল ছিল বাস্কেটবলে তো লিগামেন্ট ছিঁড়ে ফেলছি খেলতে তারপর হচ্ছে কি এখন বাস্কেটবল খেলতে পারি না সো এখন ক্রিকেট অনেক ভালো লাগে ফুটবলও খারাপ লাগে আমরা দুইজনও বাস্কেটবল খেলি and the video game I think I play PUBG মাঝে মধ্যে খুবই রেয়ারলি দো বাট PUBG ভালোই লাগে খারাপ লাগে আমি খেলি but অতটা বেশি খেলা হয় না আমার but I think PUBG is good মানে ওই কোলাবোরেশনটা বেশ ভালো লাগে. We can also play sometime. Yeah, sure. So, Zaman, about the last question যে আমি যেটা আজ করতে যাচ্ছি যে I mean আমাদের অর্গানাইজেশন যে ইউথ ট্যালেন্টস মানে আমি ইউথের জন্য এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করে মানে তুলে ধরা এন্ড স্টাফ মানে যা করতেছি আমরা তো এই নিয়ে যদি আপনি কিছু বলতেন আর কি লাইক আপনার কোনো মতামত যদি থাকে এই নিয়ে আমার মতামত হচ্ছে
it's a very good first step to, let's say, have an organization of about to create a Facebook identity for your organization and to do things, to invite guests and to create discourse. But I really like those organizations যারা আসলে খুবই impact driven হয়. So impact driven মানে কি? Let's say I'm working to empower অথবা inspire youth. এটা খুবই vague একটা টার্ম আমার কাছে। আমার কাছে খুবই specific টার্মস পছন্দ হয় যে আমি চাই যে I will ensure there are 100 good presenters from the youth by next year. So তখন I'm working on a very focused topic. অথবা এটার সাথে সাথে I'm going to ensure যে let's say there are 100 youth from my community যারা আসলে যেইটাকে প্যাশন হিসেবে বলছেন, we have showed them how they can take their passion to the next level. So এই ধরনের খুবই স্পেসিফিক টার্গেট যেসব অর্গানাইজেশন চেস করে, আমার কাছে মনে হয় their impact is long lasting, their impact is more communicable, and that is the way to go, because otherwise you have a chance to be lost in the clutter. Because if you look at it, there can be hundreds of organizations who are probably doing exactly the same as you guys are, right? So তখন আসলে ওদেরকে নাম্বারে বিট করতে যাওয়াটা খুবই টাফ হবে, যে ওর 5,000 লাইক আছে, আমার 7,000 আছে, ও অমুককে গেস্ট স্পিকার হিসেবে আনছে, আমি অমুককে আনছি. So that is a wrong battle. To me, that is a very wrong battle. So you actually get to establish your presence or your identity or differentiation when you really work on one thing and a very specific thing. So ইউনিভার্সিটি সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত আমি অনেকগুলো জিনিসের পিছনে একসাথে দৌড়াইতাম, বা ইউনিভার্সিটি থার্ড ইয়ার থেকে এখন পর্যন্ত আই থিঙ্ক ইটস বিন লাইক 3 or 4 years, ওইখানে যখন আসলে টানা আমি এই হোস্টিং স্ট্যান্ড আপ কমেডি পিছনে টাইম দিয়ে গেছি, তখন ইট সর্ট অফ became the identity that I wanted to be. But if I sort of went into different things, অথবা a lot of things like I will try to be a singer, আমি খেলাধুলাতেও কিছু একটা করবো, এই করবো সব কিছু মিলাই, তখন মনে হয় জিনিসটা হইতো না, my effort will be divided as well. So I think the same goes for organizations as well. যে কোনো organization, whatever impact you're trying to create, স্পেসিফাই ইট যে আমরা এইটা করার জন্য কাজ করতেছি, এন্ড কমিউনিকেট দ্যাট অ্যাজ ওয়েল যে আমাদের গোল বা টার্গেট ইজ দিস। তাহলে মানুষও বুঝবে তুমি কি করতে যাচ্ছ, তুমিও বুঝবে তুমি কি করতে যাচ্ছ, এন্ড ওটা কমিউনিকেট করাটাও ইজিয়ার, এন্ড এভরিওয়ান ইজ অন দ্য সেম পেজ যে এদের কাছে এই কারণে যাইতে হয়, এন্ড দে আর ডুইং গুড জব অন দিস। দ্যাটস ইট। গুড লাক। I think it's a very good first step, and I hope you guys continue the journey and you make it something to be proud of. Thanks a lot, ভাই. It means a lot. I mean, এত কিছু পাওয়া, it means a lot আসলে. So Sadman. Thank you, Zaman, for giving me the floor. And ladies and gentlemen, we are almost at the end of our show. And before ending our show, we would like to ask Rafsan bhai a question from our comment sections. ভাই, আপনার আম্মুকে নিয়ে কিছু মেমোরেবল স্টোরিজ? এটা তো আমি অনেক বলি আমার স্ট্যান্ড আপ কমেডিতে, কালকে অনেকগুলো আরো বেশি বলবো। রাইট নাও ওরকম তেমন কোনো স্টোরি মাথায় আসছে না, বাট আই থিঙ্ক মেমোরেবল স্টোরি বলতে গেলে আই ডিড সামথিং লাইক দিস when I was like 1.5 অথবা 2 years old. সো আমরা তখন মুন্সিগঞ্জে থাকতাম। সো মুন্সিগঞ্জে তখন we used to live in a place যেখানে আপনার দেশের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ? না, I was there because my father's job was posted in মুন্সিগঞ্জ। He's a bank. আচ্ছা, আমার বাড়ি ওখানে ছিল, তাই আস্ক করছি। I spent quite a lot of time there in my childhood. So একদিন ওটা বাসা ছিল পাশেই, যেখানে ছাদটা was under construction, মানে হচ্ছে কোনো রেলিং নাই। সো থাকে না, যখন তুমি ছোটখাটো থাকো তখন তোমাকে আপুরা হচ্ছে গিয়ে কিউট বাচ্চাটাকে যে ছাদে নিয়ে যায় ঘুরতে ঘুরতে। সো আমার মা হচ্ছে গিয়ে নিচে ছিল একদম, আমি ছিলাম ছাদে উইথ আপু। সো আপুরা খেয়াল করেনি অন্য কোনো কিছুটা করতেছিল, আমি হেঁটে হেঁটে একদম রেলিং পর্যন্ত এসে তারপর হচ্ছে গিয়ে নিচে আমার মাকে হাই দিছিলাম উপর থেকে, বা ডাকছিলাম আম্মু বলে। এখন সো মাই মম ওয়াজ লাইক ফ্রম ডাউনস্টেয়ার্স, দেখতেছে যে 4-5 তলার ছাদে আমি হচ্ছে 2 বছর বয়সের একটা বাচ্চা এসে এভাবে হাই দিচ্ছে তাকে। সো শি ওয়াজ একদম ইনস্ট্যান্টলি, মানে অলমোস্ট মানে আত্মা উঠে যাওয়া টাইপের একটা ব্যাপার। বাট ওখানে যদি ওটা ভেরি ট্রিকি সিচুয়েশন, বিকজ ইফ শি শাউটেড, ইফ শি রিঅ্যাক্টেড ইন আ ভেরি মানে এক্সাজারেটেড ম্যানার, তাহলে আবার দেয়ার ওয়াজ আ চান্স যে আমি ভয়ে সামনে পড়ে যেতে পারি। সো পাশে আরেকটা ছিল, শি ওয়াজ লাইক যে you should be very calm and not make any noise. Do not make eye contact or any sort of interaction. Just চুপচাপ ওখানে দাঁড়ায় থাকেন। And she sort of ran her way towards the rooftop. So গিয়ে আমাকে পিছন থেকে কোনোভাবে ধরে নিয়ে চলে এসেছে। But হ্যাঁ, I think ধরনের মাঝে মধ্যে খুবই হিরোগিরি করতাম বাচ্চাকাল থেকেই, ভালো ছিল। A lot of memories with her. Thank you so much, Rafsan bhai. Ladies and gentlemen, with this answer, Rafsan bhai, may we end our live session now? Absolutely. Thank you so much, guys. It's been a pleasure. Thank you everyone who was watching, who was commenting a lot of beautiful things. Thanks a lot. Thank you to Salman and Mumtaz.
Thanks Thank a you lot, so bhai, much, for Rafsan joining bhai, us. and And ladies and gentlemen, আগামীকালকে রাফসান ভাই যে স্ট্যান্ড আপ কমেডি সেশনটা যদি কেউ কমেডি স্ট্যান্ড আপ কমেডি পছন্দ করে থাকে, সো আমার মনে হয় না যে মিস অফ ইটস কাইন্ড অফ গুড। সো দ্যাটস অল। সাদমান। thank you so much, audience, and thank you so much, our guest, for staying with us till the last. And with this, we end our short session here. Thank you so much. It's Sadman Azad with me and Mahmoud Jaman. Thank you.